lecture on network theory. In the lecture, we are going to discuss about different types of solving techniques. So, this basic solving techniques in circuits. Circuits la enna solving methodologies irukku to find the voltage, current and other parameters in a circuit or network. அப்படிங்கிறத இதில் பார்க்க போகிறது. Maybe it is a circuit or network. So basic solving technique for circuit or otherwise it is called as a network. So what are all the solving techniques? First method, first solving technique, that is Kirchhoff's law, Kirchhoff's current law. So second solving technique, you can call it as Kirchhoff's voltage law. So Kirchhoff's voltage law, second solving techniques. So another equivalent circuit referred to source, equivalent circuit with referred to source, then equivalent circuit of resistors, inductors and capacitors, equivalent circuits of resistor, inductor, capacitor and star delta transformation, and last one voltage division and current division rule. Voltage division and voltage division voltage or current voltage division or current division rule. So these are all the basic solving techniques in a network or circuits. இந்த solving technique யூஸ் பண்ணி சர்க்யூட்டில் இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸை ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஆல்சோ ஒரு ஹியூஜ் சர்க்யூட்டை என்ன பண்ண முடியும், ஒரு சின்ன சர்க்யூட்டை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி அந்த சர்க்யூட்டை அனலைஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் பேசிக் சால்விங் டெக்னிக்ஸ். ஸோ Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, அதே மாதிரி ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் வித் ரெஃபர் டு சோர்ஸ், ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் கால்குலேட் பண்ணுறது மெத்தட் டு ரெடியூஸ் த சர்க்யூட். நம்ம ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் என்ற கெப்பாசிட்டர், ஒரு சர்க்யூட்டில் கூடிய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ, இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ we can find out. So பெரிய சர்க்யூட் கன்வெர்ட் into ஸ்மாலஸ்ட் சர்க்யூட்டோட அதோட ஈக்குவலன்ட் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டார் டெல்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஸ்டார் டு டெல்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் டெல்டா டு ஸ்டார் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ், இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா இட் வில் ஹெல்ப்ஸ் டு சால்வ் த சர்க்யூட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டார் கனெக்ஷன் இருக்குது, டெல்டாவில் கன்வெர்ட் பண்ணால் டிசிசி டு சால்வ் அப்படின்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி possibilities. We can implement any one of the solving techniques to find out the unknown values in the circuit. So these are considered the basic solving techniques. So in the over solving techniques in our upcoming lecture we can see in a detailed manner of. So first solving technique, that is Kirchhoff's law. So first solving technique in a Kirchhoff's. So before going to Kirchhoff's law, so Kirchhoff's the first solving technique, that is Kirchhoff's law. Here two types of law: Kirchhoff's current law, and another one is Kirchhoff's voltage law. First we are discussing about Kirchhoff's current law. So Kirchhoff's current law states that, என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் Kirchhoff's lawல நம்ம ஒரு பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணணும், that is node, principal node, அதுக்கப்புறம் சூப்பர் நோட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதினோம். ஸோ பிரின்சிபல் நோட், அது ஒன்று ஃபஸ்ட் வியர்டிங்க நோட். ஸோ நோட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நோடில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப், ஒன்று பிரின்சிபல் நோட், சிம்பிள் நோட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிம்பிள் நோட். அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் சிம்பிள் நோட் அப்படின்னா,
ரெண்டு எலமெண்ட் மட்டும் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்டை we can call it as a simple node. For example, resistor or one resistor. The resistor and resistor connect together. This is called as a simple node. Otherwise, these all comes under simple node. So just two elements மட்டும் connect ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அது பேரு simple node அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next, another node that is called principal node. That is called principal node. The principal node அப்படிங்கிறது two or more element connect ஆயிருந்தா அந்த பாயிண்ட் பேர் we can call it as a principal node. Mostly a node அப்படின்னு. So இங்க ஒரு element and இங்க ஒரு element and இங்க ஒரு element. So this is called as a principal node. So one element, two element, another element. So மூணு element connect ஆயிருந்தது. More than two elements மேல connect ஆயிருந்தா அதுக்கு பேர் we can call it as a principal node அப்படின்னு சொல்லுவோம். Right? So before going to Kirchhoff's law, so node என்ன? We have two types of simple node between two element எல்லாம் connect பண்ண principal node. So more than two elements connect ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா that is called as a principal node. We can call this a node அப்படின்னு சொல்லுவோம். Right? So அப்போ what is Kirchhoff's current law? So Kirchhoff's current law states that sum of current entering to the node that is equal to sum of current leaving away from the node அப்படிங்கிறதா Kirchhoff's current law. So node அப்படிங்கிறது இது node. So sum of current entering towards the node that is equal to sum of current leaving away from the node. For example, இங்க ஒரு node it's a simple example of Kirchhoff's. So here I am assuming current I1 is entering and I2 leaving and I3 leaving and I4 entering and I also entering. So sum of current entering positive இருந்துச்சுன்னா sum of current leaving we can take it as a negative. So this is node. This is a principal node. So sum of current entering to the node that is equal to sum of current leaving away from the summation of incoming current that is equal to summation of incoming current at node that is equal to summation of outgoing current at the node. Next we can write I1 that is incoming current plus, so I2 is leaving away from the current and I3 also leaving and I4 that is incoming, right, and I5 that is also incoming. So total current is equal to 0. So sum of current entering that is equal to sum of current leaving. So that is I1 plus I2 plus I3 that is equal to I4 plus I5. Summation of incoming current at node equal to summation of outgoing current at node. So this is the Kirchhoff's current law. So also it is called as a conservation of charge, law of conservation of charge. Why it is called as a law of conservation of charge? It is mostly related to current. So what is the value of current? So I that is equal to dq by dt. So I current that is equal to dq by dt. So it is mostly charge. So it is another name, law of conservation of charge. So another name for Kirchhoff's law, law of conservation of charge. Law of conservation of charge. So law of conservation of charge. So charge we cannot destroy. I develop the charge. Maybe we cannot destroy the charge. It may be converted one form in another form.
சார்ஜை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ நவ் about summation of incoming current that is equal to summation of outgoing current அப்படிங்கிறது. Let's see. Yes. So what are the node points related to Kirchhoff's law? So some of the node points related to Kirchhoff's law அப்படின்னா ஸோ இங்கே நான் அப்ளை பண்ணியிருப்பேன். ஸோ Kirchhoff's law is not depends upon the types of the element first. So this is not it is an independent of the types of the elements. So Kirchhoff's current law is independent of the types of element. ஒன்று this is also known as law of conservation of charge அப்படின்னு சொல்லுவோம். So Kirchhoff's current law fails at high frequency. Kirchhoff's current law fails at high frequency. So high frequency la Kirchhoff's current law apply பண்ணுவோம். These are all the some node points related to Kirchhoff's current law. So Kirchhoff's current law it is independent of the types of element. அது என்ன மாதிரியான types of element இருந்தாலும் we can implement the Kirchhoff's current law. First one. Another one, the Kirchhoff's current law is related to law of conservation of charge அப்படின்னு சொல்றோம். Node point related to Kirchhoff's current law. So Kirchhoff's current law is applicable to any lumped network. It does not depend on whether the network elements are linear, non-linear, time invariant, variant, linear, non-linear, time variant, time invariant, active, passive. That is, and also we can write it unilateral, bilateral. So passive, that is KCL is independent of the types of the element. So KCL is independent of the types of the element. First one. So next, KCL is expressed as a law of conservation of charge. So expressed as a conservation of charge. KCL related to charge. So next, so I equal to dq by dt, mean panna q1 plus q2 that is equal to q3 plus q4. So neither we are not destroy or neither create the charge. So charge develop பண்ணவோ destroy பண்ணவோ முடியாது, right? That is a law of charge, conservation of charge. So another important, the KCL fails at high frequency and in distributed network. So Kirchhoff's current law we are not implementing in high frequency and distributed network. So first a simple problem related to Kirchhoff's current law. On the technique use பண்ணி Kirchhoff's current law use பண்ணி we can find the I1, I2, I3. In the circuit, this is a given circuit. So I1, I2, I3 in the current find பண்ணனும் by using Kirchhoff's current law. Okay. First method, என்ன பண்ணனும் அப்படினா first we have to find the nodes. So Kirchhoff's current law, sum of current entering to the node that is equal to sum of current leaving away from the node அப்படிங்கிறது. So first we have to find out the node. So node என்ன, two or more element connect ஆயிருந்தா அதுக்கு பேர் we can call it as a node அப்படின்னு சொல்லுவோம், right? Okay. So here just you can see what are the nodes அப்படிங்கிறது இங்க மார்க் பண்ணுவோம். So first here 1 2 3 3 nodes. So it is one node, right? Source, current source and resistor. So it is a one node. Another node is we have 1 2 3 4. So it is another node. This is our node. This node, first node, second node. Adukapra next you can see where is another node. So 1 or 2. So here also we have a 3 nodes. So 1 2 3 elements, here one node, and 1 2 3 and 4 we have another node. So மொத்தம் எவ்வளவு number of nodes இருக்கு? இங்க we have 4 nodes. புரியுதுங்களா? So we have 3 எலிமெண்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நோட் ஒரு எலிமெண்ட், 2 எலிமெண்ட், 3 branches connected to. ஸோ இது நோட். அதே மாதிரி இங்கே 1 2 3 4 branches connect ஆயிருக்கு அப்படின்னா that is also node அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த நோடுக்கு we have name it. First node A, name is A, and node B, node C, and we can call it as a node D. ஸோ இப்போ இந்த 4 நோடுக்கும் we are applying Kirchhoff's current law and find the unknown current I1, I2, I3 calculate, right? First we have to implement node at A. Node at A. A அப்படிங்கிற நோட்ல we are implementing Kirchhoff's current law, right? So இப்போ Kirchhoff's current lawல the 7 incoming current, 3 incoming current, I1, I2 அப்படிங்கிறது outgoing current, right?
So அப்போ 7 incoming current plus 3 plus 3 incoming current, that is equal to இங்கே outgoing current அப்படிங்கிறது I1 plus I2. Writing like this, take it as a equation number 1. Right. So next we are applying node at B. So we are applying Kirchhoff's current law at node B. Node B. Okay. So node B il enna currents are incoming varudhu. So inge or current next 3 amps inga current da inga outgoing goes up 3 amps. So inge 4 amps, 1 2 amps. So incoming current enna I2 அப்படிங்கிறது incoming current. Inge incoming current. Then outgoing, that is equal to 4 plus 3. That is equal to 4 plus 3. So what is the value of I2? So above I2, that is equal to 4 plus 3, 7 amps. 7 amps. So above, maybe we can take this equation 2. So in the I2 value, we can substitute in equation 1. So above, we can substitute this. Here we can get one value. So 7 plus 3, that is equal to I1 or value. Then we have to find out I1 plus I2 or value is 7. So from that, 7 plus 3, we can 10. That is equal to I1 plus 7. So plus and the here plus and minus, right? So 7 plus 3, 10. So what is the value of I1? 10 minus 7, that is equal to I1. What is the value of I1? So I1, that is equal to 3 amps. I1, that is equal to 3 amps. I2, that is equal to 7 amps. Right. So next we need to find the value of I3. So I3 find out panona, we are applying node equation at node at C. Node at C apply பண்ணலாமா? We are applying node at C. So C la I1 incoming current, 5 amps incoming current, I3 incoming current, 4 incoming. So everything is a incoming current only. So I3 incoming current I3 plus 5, I3 5. Next one is I1 plus another one is 4. That is equal to 0. That is equal to 0. So we know the value of I1. I1 or value is 3. So I3 plus 5 plus 3 plus 4, that is equal to 0. What is the value of I3? I3, that is equal to 5 plus 9, 11. So 5 plus 4, 9, 10, 11, 12. This will come minus 12 amps. Minus 12 amps. So what is the value of I3? I3 will be minus 12 amps. Right? So this is the use. So Kirchhoff's current law use panni we can find the unknown values I1, I2, I3. So the first procedure, we have to find the number of nodes. Find pannum. And the number of nodes la current or direction which we are implementing. We need to can find the unknown value of current find panna mudiyum.